Hey, hello, అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్‌లో మనం ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్ అనాలిసిస్ సర్వీసెస్ అనేది ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాం అండ్ అలానే ప్రాజెక్ట్ అనేది అంటే ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనం ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్ డేటా టూల్స్ అని చెక్ చేసుకోవాలి. ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్ డేటా టూల్స్ సో చెక్ చేసిన తర్వాత గూగుల్‌లో మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్ డేటా టూల్స్ ఫర్ విజువల్ స్టూడియో. క్లియర్. సో ఫస్ట్ ఇది క్లిక్ చేయండి. అండ్ నౌ సపోజ్ మీరు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ 2000 లైక్ విజువల్ స్టూడియో 2022 కనుక ఆల్రెడీ ఇన్‌స్టాల్ చేసి ఉంటే లైక్ మీరు ఇక్కడ ఇది చూడండి విజువల్ స్టూడియో 2002 ఇప్పుడు మీరు క్లిక్ చేసి ఒక ఈఎక్స్ఈ ఫైల్ వస్తుంది. అది ఓపెన్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ చూడండి డేటా స్టోరేజ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ అనే ఒక టూల్ సెట్ వస్తుంది. దాన్ని చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ డేటా టూల్స్ చూస్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్‌స్టాల్ చేసేయండి. రైట్. అదే కనుక ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ విజువల్ స్టూడియో 2019 ఉంటే సేమ్ అదే అది కూడా అంతే అలానే చేయండి. అండ్ అదర్ దాన్ అంటే ఇలా కాకుండా మీరు ఇండివిజువల్‌గా చేసుకోవాలంటే సమ్ ప్లేసెస్‌లో మీకు డైరెక్ట్‌గా ఇలా 3 కలిపి ఇలా వచ్చేస్తాయి. అదర్‌వైస్ మీకు ఇక్కడ చూడండి అనాలిసిస్ సర్వీసెస్, ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్, రిపోర్టింగ్ సర్వీసెస్ అని చెప్పేసి మీకు ఇండివిజువల్‌గా ఇలా ఉన్నాయి. అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ సో ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ తీసుకోండి అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ డౌన్లోడ్ చేయండి. అండ్ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత సో చూడండి ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇన్‌స్టాల్ చేయండి. నాకు ఆల్రెడీ నేను ఇన్‌స్టాల్ చేసున్నాను. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇన్‌స్టాల్ కొట్టేసేయండి. ఓకే. ఇన్‌స్టాల్ అవుతుందండి. ఇన్‌స్టాల్ అయిన తర్వాత సి విజువల్ స్టూడియో విజువల్ స్టూడియో ఓపెన్ చేసాక సో క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే. లైక్ ఇక్కడ మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ పై ఇంటిగ్రేషన్ అని స్టార్ట్ చేయండి. సెర్చ్ చేయండి. సో ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్, అజ్యూర్ ఎనేబుల్డ్, ఇంపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్. లైక్ ఫస్ట్ ఇటీఎల్ వచ్చింది కదా. సో ఆ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ నెక్స్ట్ సమ్ sample project SSIS pencil. సో చూడండి మనకి ఇక్కడ స్టూడెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోర్ లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ లైక్ ఇట్స్ సొల్యూషన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ప్రాజెక్ట్ నేమ్. సో ప్రాజెక్ట్ నేమ్ లో ప్రాజెక్ట్ పారామీటర్స్ అండ్ అలాగే కనెక్షన్ మేనేజర్స్ అలాగే SSIS ప్యాకేజెస్ లైక్ చూడండి .dt ఈ సెక్స్ ఫార్మాట్ లో మనకి ఉంటాయి. రైట్. సో వీటి గురించి వన్ బై వన్ లైక్ ఇక్కడ చూడండి ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ టూల్ బాక్సెస్. సో ఇవి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో వీటిని కూడా మనం యూస్ చేసుకుంటాం. క్లియర్. సో వీటిని యూస్ చేసి మనం ఇక్కడ వర్క్ చేస్తుంటాం లైక్ డేటా ఫ్లోస్ క్లియర్. సో ఇది ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ వన్ బై వన్ వీటి గురించి తెలుసుకుంటా. కనెక్షన్ మేనేజర్ అంటే ఏంటి, రైట్. సో ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇలా వన్ బై వన్ ఒక్కొక్కటి తెలుసుకుంటా. ఈ కంట్రోల్ ఫ్లో ఏంటి, డేటా ఫ్లో ఏంటి, పారామీటర్స్ రైట్ ఈ హ్యాండిల్. సో వన్ బై వన్ ఇక్కడ నుంచి డేటాని మనకంటే రిసోర్స్ నుంచి అదర్ రిసోర్స్ నుంచి డేటాని మనం లింక్ చేస్తా మన ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లోకి ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, డేటా ఆపరేషన్స్ అనేది ఎలా చేస్తాం అనేది చూద్దాం. సో ప్రాజెక్ట్ అయితే ఎలా క్రియేట్ చేసామో చూసాం. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి వర్కింగ్ అనేది చూద్దాం. ఓకే. కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కదా. ఇది వచ్చేసి ప్రీ ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ మనం ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఇంతవరకు మనకు తెలుసుంటే నెక్స్ట్ నుంచి ఏ టూల్ లైక్ దీనిలో యూజ్ చేసే ఏ కంట్రోల్ ఎలా వర్క్ చేయాలనేది మనకు తెలుసు. అండ్ ఇప్పుడు వరకు అయితే కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.